Morning everybody. Welcome to all from Rotary School and College online class. Dear students, how are you? I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Dear students, now you are staying at home, but make sure you are not wasting your time. Rotary School and College has arranged online class, so you can join this class. Dear students, before starting class, let me introduce myself. I am S.M. Ahsan Habib, Senior Teacher English, Rotary School and College, Dhaka. Dear students, today I am going to explain about transformation of sentence from English second paper for class 8. Dear students, now let's join our class and try to understand transformation of sentence. Dear students, on this class, you will be able to change from affirmative sentence to negative sentence. You will be able to develop your listening, speaking, reading and writing skill. Dear students, I have explained about a lot of rules in the previous class on affirmative sentence to negative sentence. Today, I shall also explain a lot of rules on transformation of sentence from affirmative sentence to negative sentence. Now, let's try to understand transformation of sentence. আমরা কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স সেই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে রূপান্তর করতে হয় সেগুলো দেখি। পহেলা বৈশাখ not a festival for Bangladesh is as big as the পয়লা বৈশাখ। আমরা মনে রাখবো যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয়, সুপারলেটিভ ডিগ্রি থেকে আমরা যদি নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে হয় তাহলে এই সুপারলেটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হবে। এই পজিটিভ ডিগ্রি যদি করতে হয় তাহলে আমাদের শুরুতে এখানে নো আদার নিয়ে আসতে হবে। এরপর নো আদার ফেস্টিভ্যাল বা বাংলাদেশ, এরপর আমাদের বি ভার্ব আছে, এই ইজ আছে, ইজ নিয়ে আসতে হবে। এরপরে আমাদের অ্যাজ আনবো, এরপরে এই পজিটিভ ডিগ্রি নিয়ে আসতে হবে, সুপারলেটিভ ডিগ্রি বিগেস্ট, এই বিগেস্টের বিগ নিয়ে আসতে হবে। এরপরে অ্যাজ অ্যান্টেল নিয়ে আসতে হবে। এরপরে আমাদের সাবজেক্ট যেটা পয়লা বৈশাখ সেটি আমাদের নিয়ে এসে এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্স পরিবর্তন এভাবে করতে হবে। অর্থাৎ আমরা মনে রাখ আরেকটি এক্সাম্পল দেখি। Everybody believes that education is the backbone of a nation. If nobody does not believe that education is the backbone of a nation. Everybody believes that education is the backbone of a nation. Can be everybody পরিবর্তে আমাদের এই nobody নিয়ে আসতে হবে। everybody nobody যদি এই beliefs আছে, এই beliefs সেই জন্য আমাদের does not নিয়ে আসবো।
and third person singular number is negative of the does not know. And nobody does not believe that education is the backbone of a nation. এইভাবে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করব। এবারে আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি। আচ্ছা যোগটা আমরা যদি মনে রাখবো যদি এখানে এই বোথ যদি থাকে এবং অ্যান্ড যদি থাকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে বোথ এবং অ্যান্ড যদি থাকে তাহলে বোথ এর স্থানে not only আমরা নিয়ে আসবো এবং অ্যান্ড এর স্থানে but also নিয়ে এসে আমরা এই পরিবর্তনগুলো করবো। তাহলে বোথ হচ্ছে not only আর এই and এর পরিবর্তে but also। এবার আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি। They can improve their condition by working hard. If they cannot improve their condition unless they work hard. এখানে আমাদের ক্যান আছে, যদি ক্যান থাকে এখানে ক্যান আছে, যদি ক্যান আছে ক্যান নট, যদি they cannot improve their condition এখানে বাই আছে, বাইয়ের জন্য এখানে আমাদের আনলেস নিয়ে আসা হবে এবং এখানে সাবজেক্ট হিসেবে দে আছে, এই জন্য দে এখানে নিয়ে আসবে দে ওয়ার্ক হার্ড। এভাবে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করবো। আশা করি তোমরা এক্সাম্পল নিয়ে আসো। একটা এক্সাম্পলে আসি। Our school in our area is better than any other school in our area. এটা আমাদের কম্পারেটিভ ডিগ্রি আছে, তাহলে আমরা লিখবো কম্পারেটিভ ডিগ্রি, বা আমরা মনে রাখবো সুপারলেটিভ ডিগ্রি এবং কম্পারেটিভ ডিগ্রি যদি থাকে তাহলে আমরা পজিটিভ ডিগ্রিতে পরিবর্তন করলে সেটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন হবে। নো আদার স্কুল in our area is as good as our school. পরিবর্তনগুলো আমরা লক্ষ্য করি এই বেটার দ্যান এনি আদার।
better than any other দেখে বুঝতে হবে যে this sentence is comparative. যদি better than any other থাকে তাহলে এখানে আমাদের no other নিয়ে আসতে হবে। আর এই better এর যে পজিটিভ ডিগ্রি, better is comparative degree, positive degree good, এভাবে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। No other school in our area is as good as our school. আমরা আরেকটি এক্সাম্পল আসি। every student wants to earn a brilliant result in the exam. If there is no student who does not want to earn a brilliant result in the exam. যেখানে এভরি আমরা আগে ক্লাসগুলোতে দেখেছি, যদি এভরি থাকে এই এভরি এর পরিবর্তে আমাদের নিয়ে আসতে হবে there is no. there is no student, আমাদের এই ওয়ান্স এর জন্য আমাদের নিয়ে আসতে হবে who does not want to earn a brilliant result in the examination. আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি। You must read many books other than textbook. We cannot but read many books other than textbooks. এখানে মাস্টের পরিবর্তে আমাদের cannot but ব্যবহার করব। এবার আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি। When I reached there, then my friend became happy. No sooner had I reached there, then my friend became পরিবর্তন করব। no sooner had I reached there, আর দুই সেন্টেন্সের মাঝে আমাদের দেন দিয়ে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করব। এবার আমরা আরেকটি এক্সাম্পলে আসি। চট্টগ্রাম is the biggest seaport in Bangladesh. Chattogram is the biggest seaport in Bangladesh. No other, এটাও আমাদের সুপারলেটিভ ডিগ্রি আছে। এই সুপারলেটিভ ডিগ্রি থেকে আমাদের পজিটিভ ডিগ্রি পরিবর্তন করলে নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন হবে। No other
series in Bangladesh is as big as Chattogram. এই সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে বিগেস্ট, এই বিগেস্টের পরিবর্তে আমাদের পজিটিভ ডিগ্রিতে বিগ, এবং পজিটিভ ডিগ্রিতে যখন পরিবর্তন করব তখন আমাদের নো আদার, শুরুতে নো আদার নিয়ে আসতে হবে। তাহলে নো আদার সিরিজ ইন বাংলাদেশ ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ চট্টগ্রাম। Dear students, in this class we have learned a lot of rules on transformation of sentence. আমরা এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্স অনেকগুলো নিয়ম আমরা দেখেছি, অনেকগুলো উদাহরণের মাধ্যমে কী কী নিয়ম অনুসরণ করে সেগুলো আমরা দেখেছি। আমরা এগুলো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব, তাহলেই আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ম আয়ত্তে এসে যাবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। সামনের ক্লাসে এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। আশা করি সেই ক্লাসেও তোমরা অংশগ্রহণ করবে এবং সেই ক্লাসগুলো বেশি বেশি করে দেখবে। সেই পর্যন্ত তোমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।